Vipers. Nange nali muvira naye. Vipers nekyusa omupiira omanyi I have an attachment with Mulindwa. Mulindwa taught my brother free of charge. Senior, I want to say. Atende Mulindwa tangambanga konti wagira Vipers. Yangamba mpagira nti wadde motoka empya. A new one. He called me. Nanga irite kadiye nti ekadiye. Ekyali wonti ekyali nze situndda motoka zange ziyitanga embwefa bufine evaawo era bw'ojje wange baga nti emmotoka enkadde zo all tribes of kazi ewange bweziri. So you have a brand new car now? Donated. Never no donated. Thank you. Thank you, Mr. Mlindwa. That's good. We love the... We are tulikubya tubimaze tusomewa such with such African mindsets. With such African mindsets, it is not surprising to see scavengers fighting the FUFA leadership. They are baying for FUFA managers' blood and later leadership and obviously money. They wrongly believe that to access FUFA bank accounts, the current leadership should be first ejected. Even here, they are very selective. It is Mulindwa, not the coach, Bobi Williamson. I hear arguments such as that Lawrence Mulindwa has failed to deliver on his pledges to the nation. It is very naive. What had they expected Mulindwa to say at the time of his election? How can a bachelor inform a spinster he admires that he will marry a second wife in future? Even an experienced Hajj keeps this to himself. But in real life experiences, how many, even those tormenting Mulindwa, have had unfulfilled pledges? Has anyone taken their lives for that? Recall how in 2001 Dr. Besigye elected the people of Masaka. How lucky they were, for they would witness a defeated himself and ran back to Rakitura. But it was him who escaped eastwards. Friends of the club singer. Uganda is friends of soccer. Friends of Uganda. What was it called? What was the nonsense called? Friends of Uganda and soccer. Even here, don't read the Besigye alone. It is Mulindwa, not the coach, Bobi Williams. I hear arguments such as that Lawrence Mulindwa has failed to deliver on his pledges to the nation. This is very naive. What had they expected Mulindwa to say at the time of his election campaign? How can a bachelor inform a spinster he admires that he will marry a second wife in the future? Even an experienced Hajj keeps this to himself. But in real life, experience how many, even those tormenting Mulindwa, have made unfulfilled pledges. Has anyone taken their lives for that? Recall how in 2001 Dr. Besigye elected the people of Masaka, how lucky they were, for they would witness a defeated Museveni running back to Rakitura. But it was him, Besigye, who escaped eastwards in Byanyimazi, Gomez, forgetting his Rukungiri route to end up in Kenya. Despite this, it did not stop Besigye from standing for president again. Not once, but twice, 2006 and 2011. What about when he threatened to declare himself winner after last elections? Did he do it? What about his threat not to go to court again over election disputes? Did he fulfill it? No. And he still freely sticks out of his name. Why then do some elements expect Mulindwa to be the only one 100% fulfilling his promises of taking Uganda to Africa? It is no longer applicable. Is he a vehicle? There is a difference between a human and a robot or machine, for the matter. If you paid the owner of a tipper lorry to deliver your sand to a particular location, that is all you expect him to use. For Mulindwa to deliver his promises, it depends on particular factors. A newly wedded couple can promise each other twin babies and many other things, but to achieve them is far beyond
their natural abilities. This is why I smelt a rat, a very rotten rat, when I started hearing such a statement. This is because I have been dealing with the similar utterances, such as that in 1986, President Museveni pledged not to rule Uganda for more than a decade. Even if this was true, peddlers of these statements forget that the president of today is purposely a property of NRM. Forget that the president of today, revolutionary political parties operate on a high degree of discipline. A member must be submissive to the party. Some 7 who made the pledge in 1986 was not a property of NRM, that today's Museveni is. His personal wishes can be subjected to party interest. He does not make a personal decision. Mulindo yampadde motoka endala empya. Wava muno yampa benzi empya. Yangamba gwe mukwokye munnange. Winayo akasente he airlifted that Mercedes Benz. Ate kati era ngenda kufuna ye endala. Erimu gundi. Kaka omanyi muwanga gwe ekikoze obubi. You are not reliable. You are not reliable. Nze kitange yangamba bw'obanga omusamize samira ensi ekutegeere ne lubaala akuwe. Kitange nangamba tovanga ku mulimu nga mukama wo taggobye. Nze singa nagenda dda naye Museveni has never sacked me. Vaayo. When you see Muhoozi appointing me, I've invested heavily in Muhoozi's project nga tannaba na kubeerawo. What investment have you invested anywhere? I've invested even in you. Until you where? Because even having you for this year is not easy. I've invested in you. Ne mugundi mu opposition to invest in them. Na way not to invest in them. To benefit from something, you must invest in it before. Ntinze na investing mu Museveni. Nenkuba bupande nanyini nsina abugana okunsasula. Nenogenda mufukamiranga nkufukamirira kuki. We are here before you. I come from a rich family. Somebody was a gate man in London. Another one, yali at DC. So you don't know how I have invested in your position. Ante atoddukayo. Muwanga is now the spokesperson of Muhoozi group. Ate ncha noddayo. Nedda. Stick to one thing. Stick. Ate ncha nenzirawo. Ante kakati kubuli announce who will trust you. Nobody will trust you. Neyenze nemerawo. These people are very arrogant. They have a lot of money. They didn't know that I have the resistance costs. To resistance cost. I have the resistance costs to stage another 10-year battle. I am even surprised that Mirundi thinks I'm more reliable than yourself. Who is unreliable? Anti ko bogende omusajja omusiraamu nga sapule yo gijjamu. Bogende omukatoliki ng'entalabu si yo gijjamu. No. Mu byobufuzi a politician cannot operate like a buttocks. Buttocks. We have a Kiswahili proverb. Matakumbiri hakuna msituni. Matakumbiri hakuna msituni. That the buttocks don't have a bush where they stay. If you are carrying out a census on a human body, where do the buttocks belong? Matakumbiri hakuna msituni. Enyuma teina wesula. Somebody should not become a buttocks. Me am not a buttocks. You must declare where you belong. Embuzi endaawo. Bwe bayita enduusi tejja. Bwe bayise ennume tejja. That was Hitler. So when the Mirundi comes to there and says, Nakowa Museveni, bampisa bwe nchanaga nti njogerera Muhoozi. Naga sidda na kisaje ekijja n'omulangazi yo gye yali abeera. O abalirira yebo. Nje ndirira yebo. Why? Museveni ayina family problems. Abankuba bantu be. But I refuse to go where he sent me. I have been reliable here in the opposition from my young age remain in the opposition and deny reports. I remain in the opposition. Muhanga has been appointed a spokesperson of Muhoozi something. Come out and deny. Why should I deny? Yes, why? Why should I deny? They are saying the truth. I don't need Muhoozi to know me. I need to know his cause.
Me I ring Muhozi every day. He knows me. At that level. Anti kakati at that level. Echikulemye stick to one place. Stick to one place. Bima takumbiri hakuna msituni. So you think everybody who's supposed to Muhozi should know Muhozi and we should know them? Okuva. Kakati kankubolize. An international organization, normally you don't know. You don't know how international bodies operate. Mirundi. There is an international intelligence organization that has carried out an opinion poll in Uganda. And in many cases, those international bodies are accurate. Muhozi has 38% if elections were carried today. Museveni has 52%. The opposition has only 10%. Aye. Now, even if I wanted to be live, I would not accept that. Why? That the opposition has only 10%. 10%. No, that. Why? Honestly, and I'm telling you, that's no. There is no opposition that does not take about advantage of a scandal in the government. Iron sheets. I grabbed it from them. I would agree that Muhozi has 38%. Museveni has something like 39%, just above his son. 39. But you agree, he has 0. What does this mean? That if Muhozi and his father combine, they have 90%. If the two separate, that's unrealistic. That's unrealistic. I'm telling you. You can't have 90% here. You can't have that. That's a lie. Zebesagala kukiriza noga nsirira yebo. Kubira obutambi owakana. Obutambi bonna bukiriza. Era sagala kubukiriza. Last night there was a meeting. The opposition is going to 60%. Billion asatu mu ebbiri. Ababaka ba parliament ze bawakanyeze bagenda okolwa abongo. And I've written a book in one of the Baganda going back to slavery. You don't teach a Muganda to grow coffee. Let me tell you. When the colonial government tried to introduce cotton in Ankole, the seeds were burnt. Abanyankole basiika ensigo. Ne baganda ewaffe pamba tabalayo. What did the colonial government do? Yadira ente zaabwe n'ezikuba ebikato balime pamba. 32 billion for coffee. Abaganda becoming slaves. Is Museveni becoming a queen and appointing a governor of Uganda? Baganda 32 billion to grow coffee. There was a meeting, coffee growing. You don't teach a Muganda to grow coffee. Matufunire cow 32 billion. Njezikuba. I've already written nti Abaganda tuzeyo mu slavery. Abaganda twali tuvudde mu slavery. Sikulima. Twali tuze mu business. The colonial government described us Baganda as the black Indians of Africa. Mutu jozi, mutu je ku myalo, mutu je buli wamu, mutu twala kulima mwanyi. Does a Muganda need to be told how to grow coffee? Afunye 32 billion yayisa abantu ekiro bakube Bobi Wine bakolechi. Nagambye Bobi Wine mugamu. Bobi Wine send me somebody mulage. Omanyi nti babye ebyama bya Bobi Wine ku kitebe. Chimanyi. Babibyeyo. Ne babitwalira omusajja n'abawa miliyoni ezezi. Ne baba fuluma. Musajja nankubira essimu miso tuyina omulimo. Ye mulimo ki? Musajja atuyise wano natuka tumubira ebyama ewa Bobi Wine. Tie. Naye atuwadde obukadde butaano tuddeyo atuwendala. Tugende omusajja bamuyita Sekindi atwongere sente endala. Naye akatambi okagula. Nimugamba nti nkagula yakadde ku macha bwange. Pamu miliyoni 3 mugamba nti 3 nnyingi nnyo naawe. Bakuwadde 5 musajja bawadde miliyoni 5. Nkuweesi. Nazimuwadde yadduse okuva mu geeti yange nga bano obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. Miliyoni 2 yadduse. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. 2 miliyoni. Akatambi n'akaleeta. Akatambi yakaleze. Ne bagende wa Bobi Wine bawalampa ekikomera babbe mu fayiro ze. Babadde bakiwalampa. Ekintu ne kibogola ng'embwa. Bo! Ekira ne kikaba nga puso. Ne babuuka ekisenge ne badduka.
ne badduka omusajja nakumona nga nti why Bobi Wine gwa muwe ebintu byo nemukambadde mu bamemba baffe ba Dokoti Association mbadde omanyi bali abedda abanafu babayitanga Buganda n'eddagala lyayo kati ffe batuyita Dokoti Association omusajja nemugamba nti kibakoze eki kikubye n'endege ne Bobi Wine abiyina wane Bobi Wine abiyina bana Abafrika basoma eddiini bbiri ne Bobi Wine abiyina byabatutte emisinde omusajja n'akomawo nangamba omanyi tuyina gye tulaga musajja atwagala nnyo kozi ali ku sente biliyoni 32 ez'emmwanyi kakati bwe baatuuse eyo nabaga nti amasimu mugateeke wali omusajja mu kutwala essimu wano neyefuula agenze mu ttooyi nankubira essimu nti owaayi kirabika ebintu biganye essimu azitadde wali sobola mulikoodi nemugaa gwe kankuweereze ku ssimu yo emiliyoni 10 nzikuweereze ku ssimu yo ezange bitu biriyo nzikuweereze ku ssimu yo omuwulire. Do you know that muwanga abantu eno TV gyetatuuka balikodinga programs ne bazifuula radio ukimanya ekyo olina agamba nti we are hosting muwanga and Mirundi tonight nenga bampite emasindi ne baŋŋamba nti owaayi abantu bakuŋŋanye wano ku radio bakulinda oli munda nembaga ndi munda luddawa naye nga bwe kye bakola kiri eki badya sede bazika nawulidde byonna ebyayogeddwa byonna nembiwulira ebyayogeddwa ku miliyoni 10 nembiwulira byonna ebyayogeddwa kakati ekiro bwe bukeeredde era baddeyo meeting musajja n'akola akakodyo keekamu nambuulira byonna bye bateera so this is 32 billion Museveni zeyagabidde mu kudumi we tezina kigenda mukolera we can abaganda tetuli ndogoyi abaganda tetuyita kujogebwa lwa mwanyi you see nge emwanyi zonna tugenda zikulanga ate what happened to this woman you brought the same coffee project eyono omukazi omuyitale mwagireeta mutubbireko abaganda tetukyali ku mwanyi abaganda tetukyali ku pamba abaganda tuli ku bizinesi zaffe zemututte omuvubi alina sente zisika omulimi w'emmwanyi. Do you know that I have the modern coffee plantation in my area? Oyo akimpadde sate miliyoni z'amazzi zikimpadde bakwata abaganda obujoga ku mwanyi that is era muwanga kivumbi ekyogedde bwabanga Museveni alowooza tibwawa mukoddomi we sente abaganda we shall go back to slavery we shall produce coffee a modern Muganda like me tali mu coffee nzirima lwa historical issues tuli mu business we want business temunyita kutujjako business fene mutuliza mu mwanyi ezo 30 billion zigendedde bwerere tuli mu ganga muka the big story nakanomero kete mwaka olwokuna ne Yosefu Tamale Mirundi gwe tuli kutambula naye kale amawulire ngabo ine bintu bitabuse Bobi ayisa abane ba NUP okusalawo ku babaka Bobi agantu wale babaka bafuse bakiwaji abatambula abakola byabwe n'ekiro ky'olwaleero kale atonaga bamubyeko ebyama kati babibba babitwale mufumbira omumanyi namuyise mulage ebyama babbe babibbi simu wagisabanze yes ya mufumbiro era nenjikuwa era ne meeting y'ekiro nangi yina tesate billion bagala kujoyambisako nedda abaganda tetuliwo abaganda twavaawo dda mu mwanyi abaganda emwanyi nente tuzikatukipa naye bwoba olowooza nti 32 billion zijja kukwata abaganda bemugobye mu buvubi emuganda ali mu informal sector zonna mubitutte ennyanja mugitutte omusenyi mugitutte mu Lwera amata mugatutte ennyama mugitutte nti ffe tubalimire emwanyi kiwa joking ate nti obwo obutambi mbuyina kakati gwe njagala nkubule muwanga nti bw'oba oyagala okuyingira mu basajja bano nze nabawandiikako akatabo ne nkugamba nti mmwe bamafia temubamanyi njagala osoma akatabo kano how mafias dominate how mafias of Uganda, the power of Ugandan mafias nabawandiikako akatabo ddi kasome bulungi ojaga nti nze mbiteekamu nakawandiika ddi 3 January 2018 saawa 9 Kabalagala nga wakava ku BTFM yes kakati kasoma otegeera abasajja bano oyagala okugendamu tandikira wano
Soma. Mirundi. Sajja boyagala ogenda. One day you come and say, Muyanga, you are in live. The other you come and say, you are too honest and too humble. Which is the truth? Am I too humble? Too honest? Too reliable? What is too unreliable? What is the truth? Sekufitina naye nkwagala nnyo. Ne maama wo nagendayo ne mufukamira ne musaba emikisa. Soma akataba. So abasajja no si balungi gendamu. Bategeere soma. Twandyetaaze bagendamu. Tukiyita systems analysis. Read how the mafias in the Ugandan government operate. Read it. I read from. Yes. Why mafia dominate and control the state? Okay. Mafia dominates and controls the state using the practice of overwhelming individuals. This is usually applied when the mafia well understands the person appointed by the president, especially the financial muscle of their target. Usually, once a poor or undeserving person is given a big position in government, he or she develops what is called a rivalrism. He or she quickly switches lifestyle, abandons old friends, and embarks on ivory tower projects. Baganda used to refer to this phenomenon as okugwa mu bintu. Numbers ali mu America. Mbidde 1 mbidde 2. Mwanga Kivumbi ayina arcade and hotels. Mpuga ayina hotels. We call it a rivalrism. Nange ntuusi kye nali sisuubira ddungu ayizze. Kakati nze tebasobola kunkwatiramu. I come from a family of rich people. And I can do things. Tebalabangako muntu abakozeeko resistance ya myaka 10. Bali bonzija wano ngontwala mugundi omukanyi kwa kasasa mbu advisor. A propagandist like me, advisor, president's advisor wafuna dola emitwala afuna dola ana. Obwavu ne bubi, obwavu nimbwa, obyakera kusala nkoko. Nze singa nakkiriza ne banjooga. Kati olwaliro nali badde aladisi kapiripiri, nyakapiripiri, aladisi nyabo, aladisi moyo. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. First become a rich man. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa. Nothing impresses me. President's advisor. If I can share the same rank with the Kosasira and the butcherman, why did I go to school? Why do you sing out those ones? Because you share the same title with Muhoozi Kainerugaba, with Audrey Kurabo. Bali bayinako ebirala. Senior advisor operations. Senior advisor. Ntinaye onteeka mu kategori ya Kusasira, ya butcherman, ya full figure. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. Kanzine bwendi, kanzine. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo nimbwa, obwolo nimbwa. Tayina binti kamu. Tindi advisor mutani wa Yohana. Nga kitaffe yatulekera ikazete kalusampu mu nkaaga. Owedda ne bwozi naawo. Ganze ndaba senior presidential advisor on media nga yazina. Whether media, advisor yava okuzina. Whether senior you can junior, dance again but you are the whether senior or junior. Walionda byeyo. Yes, erabiko de ekutte. Bankubidde essimu nga bagamba. Advisor ba Museveni bazinye ku TV. Bankubidde essimu nga bagamba. Advisor asaze dance. Bankubidde essimu nga bagamba. Head counting. Never got head counting. Are you the first people to do it? Obote yalondo omusajja ngamwita Kanamwaka. Count the soldiers in Uganda. After 2 days he went back to Obote. Namuga it is impossible. Bwe mara okubala mu lubiri nga bamilishia bayingirawo. This is not the first time to. Kyokola kiriki. How do you know? Nti abagenyi tebazze bewayise. Oba tebaliyo. Esowani z'emmere zisigalawo. Kati izo omusajja nababuuzizza. Naye okujjako nga muli banyu bawalaki. Kati how can you eyajja okusayininga contract ya Museveni yali ani? Ze sijja kujja. A civil servant who does not attend to whom you would ask. Nti Museveni has appointed 10 people. 4 have come to sign the agreement. The 6 are not there. Therefore these are ghosts. Obwolo ni bubi, obwolo ni imbwa, mwebabajoga lwabwolo. Nefe kitaffe yatulekera yika 706 tuli bamayiro tetubangako bwafu mu history kuva mu ndagaano y'olwenda. Obwolo ni bubi, obwolo ni kyobulawo n'omulenzi alemeddwa okunjooga.
tasobola kunjoga nange ngenda mugundi naye na mama nga Amelia kyambadde ngasoma ekiwandiiko kyaba advisors bali bazemu bayita the target was misagenda obodo ni bubi first make money know yourself in politics you must be know yourself your commercial value and dignity and chi because of my dignity sobola kubeera mu group yemu n'abatasoma eryo jirikiti tujita jirikiti mu political science what is a jirikiti kasi soma naye waddamu no signing a contract and why did you renew your contract I don't want to embarrass Museveni and you signed but I've stated clearly it will be expanded from my records at a later stage. 2 call me an advisor at a function kwataka zinda nkakube mutwe. I'm not an advisor. There is not a presidential advisor who gets $40. This is a casino. 400. Ofuna dollar na. Bina. Anti 1.7. Yeah, that's $400. Dollar bina. Mburiya presidential advisor munsi yonna afuna dollar ebina. Obolo ni bubi. Obolo ni mbwa. Obolo ni bubi. Obolo ni mbwa. Fabaluzi bentu bikituzina. Obolo ni bubi. Ntunde entemmeko okufuna gundi entemu. Entemu gyentunda so buli mwezi okolera entemu obolo ni bubi obolo ni mbwa obolo ni bubi somako okubiri kale 1 fear of sliding back into poverty. In Africa, business deals depend on one's closeness to government. Take for example the late former Vice President Dr. Samson Chiseka. He owned the best modern farms in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farms vanished and what remains is his grave. Dr. Chiseka's widow was saved from starving to death by President Museveni, who brought her back to Uganda from the United States. Her relative, who was living with her in the USA, was arrested by police for illegal stay, leaving the old woman in the house and depending on handouts from generous neighbors. As for Dr. Chiseka, he had to sell his hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Specioza Kazibwe, also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grace, Specioza was a good-looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines with the publication labeling her as a celebrated farmer. SPE, short for Specioza, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm from which she applied several government departments. By the way, what happened to the famous Naigaga market? All is no more. When the Mafia decided to steal money, they looked for her and rebranded her. This time again, she has been taken for a ride. Specioza was almost detained in a hotel for failing to pay bills while on a trip to Rwanda. I was not surprised when Sunday Morning offered her a full-page interview. My prediction is that she's being rehabilitated for another assignment. During the maligning sessions against her, advisor wa president kasaba malo kujoga n'okomawo ekidoli kirabo bakikomya mu baddamu ne bakyenyamu oli kidoli namanya ngo bajja bago bamuspecialize akazibu president we yamu ya resigning president we yamu wa vice president she resigned. Museveni yamugamba Museveni yagamba tinonze Kazibwe as a sign post kapande akapande akagenda ebuddo kuteketa okankako buddo akapande akakuloketinga wano koti kali ogenda buddo tekatukanko wano kakomere kati akapande akakulaga obwa vice president kasobola kutoka ku president tukubeko mu ngalo akapande kakugamba ogenda buddo eko kenyini kali katuseeka buddo tukubeko mu ngalo kasaba kufuula akapande oba tojja kutuuka gy'olaga basajja babi naye baakuba Kazibwe president yamuga atula mu ofiisi yange bakutye buli Museveni we bange agenda okutula mu ofiisi ye nga bagenda emulago nga bajjayo bipads nga biblockinga swage. Museveni is very concerned about his hygienic conditions. Kyova omulaba ekiraateeka ku bino byonna ensiri ereme muluma gwe ensiri yeetoolole bweti nga Museveni alambudde ezo gundi state lodges ensiri ne yeetooloola bweti
city manager agobeddwa. Ate Museveni bwaga close that door tagamba gwe buli mwayi n'omulimu gwe specialization. Kati kazi bwe baageranga Museveni ajja mu ofiisi ye neewunya okukamala ne bagamba president nti omukazi mulwadde naye omukazi omukadde atakyagenda mu nsonga ng'ebipipaadi abijja yalwala kikulukuto. Bana abantu babi. These are very dangerous people. I don't expect to find any of these people in heaven. Ask Kazibwe. Kazibwe bamujjayo na bamuteekako bakomewo bamubbeka akabusingo n'entu yaako bamuggyirirayo $1 million, $1 million by marketing. Kazibwe, I'm not talking about dead people. Ganda ask Kazibwe. When you went to Angola and you met Dos Santos, what did Dos Santos tell her? She was ushered in by Minister of Foreign Affairs. How is my brother Yoweri Museveni? Is okay, Your Excellency. Are you Kazibwe? Yes, Your Excellency. Do you think I can support? Where do these newspapers? Are these newspapers published in your country? Dos Santos yalaga Kazibwe. Vision, ready paper none. Yes, Your Excellency. Are you coming here to seek my support, to support a woman who stole Vidiva money when I'm a cattle keeper? Kazibwe shiranga. Chimuvu mulaba. Bwe kujoga togenda yo. Abasajja bana bwe bakujoga togenda yo. Net gende wo muntu ule. I cannot be moved from State House to a peripheral job. I went back to my shirai. Ningo tebanjozeeko. Twampita mu lukungana tuyinza okutinganiramu. Kazibwe was arrested and Cecilia Ogwalo in Rwanda's hotel. Ngabale metu okusasula nga kabasinga sente Kazibwe ne bande wako. Kazibwe was helped. How does Kawushenga akola mu New Vision? Still Kazibwe's allowances. Mirundi, get serious now. No, that's not possible. How would allowances of a presidential advisor get to Kawushenga? Hakuna that one. That's not possible. Kazibwe singena ali Kazibwe ngenda wange. Kakati olaba ndi akatebe bakakuteekako bwe bati bwe bakajjawo wetuga. Where is the Naigaga market? Enkoko ziri Kazibwe zeri ayina. Kiseka aliwa wasigadde we bamuziika bagala na mujjawo. These are bakufuula baluni ne bakupika mu omukka. What I'm on the land is that they are bad people. It is not good for anyone to join them. There is a group in NRM ebakozesa ebyo. Tebasobola ewafe. Nalinja batta. Soma wane walala. Oyagala kuyingira NRM kankubulye bwefaanana mpozi ngoze wa muhoozi. Nayona ajoga abantu n'abanyoko n'abanyalako nayona ayina mutimu ye. Somewa bwana osomyewo ewa Kazibwe. Kati mpozi ogamba kuongera kusoma extension of privileges. Akakodi akalake babakola. Mafia bali mu government. Sabotage. Basajja si balungi. In Museveni's government. Bayingire mu olabe. Muli mu kagrupu kane ku bantu akamanyalako akakujoga ne kakujjalako nalinka studies. Let's have a short break. Tukome osoma akatabo ka second Mafia group. Kakati kankubulire. Basaka kande yabatumidde. Wazeeyo ate. Enjagala mbatwaleyo ku Lwokusatu. Anti aguze wali wonna. Kakati wali ewaka kande n'oleeta kanisa wali wonna yaguze bagenda kulaakulana. Wagenda kubeerawo ekisaawe ky'ennyonyi. Uwa. Awo. Helicopter abantu abava ebweru gwagenzeeyo abasinga ebweru kati bwe balivinga ku airport babakuye helicopter yakakande nebajjayo nebasuula wano ewuwe ekigenda okubeerawo ekimanyi omusango gwakakande ne Ssenyonga Allah yagusaze ani ayina Katonda Ssenyonga tayina Katonda kubanga ono ye Allah yagusaze Katonda yagusaze atya. Anti kati Ssenyonga yasigadde wansi ng'enfudu yamulese wansi ate wansi wati ate Ssenyonga tomanyi nti bw'obeera waggulu kalina 19 Ssenyonga yagula wano mbw alemese okuzimba nga tamanyi nti waggulu bazimbayo kakati musajja aguzaawo bonna naye temweraliikirira mugenda kulaakulana mugenda kulaba ku helicopter zirandinga
nga bwe zirandika ekkololo ewa Kakande helicopter ngegowa Kakande abantu abavudde ebweru tebaagala kkowa. That's why you see at every international airport kuliko Rail Line ino ttamaaka ya Uganda yeri awo. Ngenda kubatwalayo kuba Katonda yasaze omusango wakati wa Ssenyonga ne Kakande nazimba kalina ya 19 so bw'obeera waggulu labono ali wansi Bugingo n'akuba Passagadi kuba Bugingo ekyamu kati kyotanamanya Ssenyonga atayinza okusitula ekizimbe kyotamanyi nedda baaba waliwo omuntu kakati kasa batandike tukita with a bang wasoma mass communication tandika ekinamaanyi nze mbagamba nti bwompita ku mbaga yo olina okwogera nange nyambale suuti ki kuba nyinza okwambala okusinga omugole kati nze bwogyewange olina okumbuulira nyambale ki mwaziguzeewo esuuti zammwe yeebeyeebe nyinza okwambala okusinga omugole kati nze olina okumbulira suuti ki gyogenda okukola ki kati omanyiri kakati esuuti ate bwe bazigenderamu ku mbaga ate nga nze nzigiramu kukola kakati singa waguze eno okukanga ekyalo kati ate nze nga njigiramu kukola nsiibamu nsi tukiyita bank kakati gundi my brother Muhozi, because I told you when I hear on the voice my brother, then is Muhozi. Tata, that is Ham. Mbawula munyimvuma nnyo abantu ku TV ku simu neka sample ya my brother ne buguba gwekuli gugwako aswa my brother ntegera Muhozi yakubye baga tata manya Ham atoyo Ham ne bwoba toliiwo era kuyita tata sibavumangako ate Museveni bwakuba owulira loboozi muzeyi wakubira bakugamba nti muzeyi wants to talk to you muzeyi where are you? Museveni gives you 10 minutes to compose yourself. Are you ready for Muzeyi? Abamu babeera mu taxi abala bagwa ne bakola pusinga. Ali coach. Are you ready for Bamutya? Batya. Omanyi president okukubira essimu gwe. Oba wakoze eki? Museveni okukubira essimu. Oyinza n'okulema okwogera. Nze. Waliwo omusajja yagenda wa president namugamba buli ekyegala yakaaba bukaabi. Taga mu mufulumi. This him compose himself. To talk to the president, you think? Oloza ono gugwa Sheikh gugwa yagamba nti okuyingira mu motoka ya president nabadde nga ali mu jjana ebyo byabubi abasiraamu ne bakivumira kyali kibi nnyo toyinza ki omukulembeze kyeta kyakuzannya comparing emotoka bano abakozi ba Museveni be balidusinze Museveni nti Amini akuwadde ekintu kikolemya okujjayo nti Amini akuwadde ekintu eno bibalema anti yampa kino ne bagana yampa kino ne bagana yampa kino ne bagana nampa kino ne bagana yakwata abatasoma abantu batandise ogamba muzeyi nze ekyange bw'oba ompadde nve wano nakyo ngende nakyo Mao yagamba Museveni nga yegeredde president Museveni yabagamba bali bakoze strike n'abagamba mbadde concession zonna Mao n'amugamba put it in writing. Museveni yayingira mu kisenge ng'akimye pen. Bamao bagenda okutegeera nga takomawo ne babaga nti agigadde. University. Yes. You cannot tell a president that right here. But you have written. Ante yesigika. Put your commitment in writing. Ante tewesigika. Bano bannalweso kye batamanyi. Abo abaliyo kye batamanyi. The president cannot tell lies. But when it comes, ndi muzeyi ebyo byogera tebabituwa nti ayina empapula bbiri olwayero n'olwa then you have undermined the president. Mbawulira wano nti president yampa ne tebakimpa. Yes. Yampa ne tebakimpa. Nange nkubuulira. Mbawulira. Nti nze Kasudiru yampise ne Museveni nampita nsoka wa Sudiru. Ewa Sudiru nkala katentamu. Nalweiso. Jibu Mirundi mane zisigenda Mirundi you can't be at. Museveni yakuyita. Ne Sudiru. Sudiru yakuyita. Nsoka wa Sudiru. Ya Museveni bagikubanda bangasinege munsanze wala hoyima teziriyo sente za Museveni sikala katantamu eza Sudiru nkala katentamu. When Sudiru tells you go to my office on Friday ne botamusangawo obalaba abaana bakebera mu list era ne bazikuwa ayi Tamale Mirundi yes. Ne za Museveni ayi za Museveni tizikulisa banja kubanga yatwala abantu abatasoma abatamanyi degree ya president. The president cannot tell lies. Ale baga nti hamu yakuyita
ziruka misinde kyo kyaffe ekyawaka mbiro kati singa sitaani yakemeraga nti muhoozi akuyita ne Museveni akuyita nsooka wa muhoozi era nababuuza ne mbagamba nti mumpadde contract naye gwe oyagala nzina amazina ku mukolo kanti ono ye mwogezi wa muhoozi advisor wa Museveni kyogere nkubenyondo mu mutwe wa Museveni obwa advisor bwa Museveni obwa $1 naye kakati nze okuva lwe nagenda ewa muhoozi naye ndaba eddoboozi ly'erya Lazaro mu Kabuli n'abaana ewaka batambula n'amabanja ndya kati n'amabanja ndya enkoko ze basuula ewange n'embuzi jo waliwo omusajja yasuddeyo sekkoko nemanya w'embaali era nagenda okusoma erinnya nga ly'embaali nembuuza mukwano gwange bamuyita jeje ali mbaale nti oyo omumanyi nti ye sekkoko bazikanyugwa abaagala batwala wa muhoozi embuzi bazireeta bakanyuga mu kikomera kyangandi naye nti Museveni abantu ebya Museveni babikowa wamasoma wano tugende Katonda ayite byatalya banange okujjako ng'agobye bannalweso n'abajjawo n'afuna abantu abategeera how to protect the presidency. Kati naffe tulowooza nti muhoozi bwakuta ne Museveni bwakuta dduka ewa Museveni mbiro. Wa Museveni tewali kiriyo ngenda wa muhoozi nensangako Miss Cole ya State House neya muhoozi nzukuka n'ekiro nentekako eya time nkubire muhoozi awaliwo ddiirwawo ddiiru weeri ate ongambye abasajja babi nnyo sibagendamu yanti nkubuulira muhoozi tali pati ya Mafia ono ayita abaganda abagabire satidwe abafuula abalimi b'emmwanyi emmwanyi twali tuzivuddeko whoever is planning for Buganda must know Baganda no longer cotton producers and they are traders, dealers, they are traders. Mutuko bye mu Kampala, mutuko bye mu Butembe, mutuko bye buli wamu no. Amatoka tutte, enyama gitutte, enunyo gitutte ku nyanja. Ani, otija 32 billion. Can't we raise that money? If Museveni allocates 32 billion, let us Baganda businessmen raise more than 32 billion. The mutu fura balimbi wa mwanyi. I have the most modern coffee farm in my area. Have I ever received the money from government? Mugenda mujoga abalala. Twagala kutembeeya, twagala kukola mirimu mu Kampala, twagala kutunda motoka zaffe, twagala kukola bintu byaffe, twagala kukola ki? Ne mutufuula abalimi b'emmwanyi. This is what the Indians did, the British did in India. They found the Indians in factories. Bazi bajjako ne bafuula ba retailers. If this young man believes that you can capture Uganda by 32 billion of coffee. We knew coffee before. You mean Muganda wange tulita emwanyi tuleta emwanyi mu Buganda tuleta emwanyi tuzerimidde ffennyini. This is what Muganda can do. You don't need government. No, Muganda does not government involvement in coffee production. I have the most modern factory coffee production in my area. Have I ever received any money from government? Wacha huko, wacha hiyo maneno. Pana fikiri tuko wajinga. Waganda hakuna wajinga. Waganda si wajinga. Waganda si wajinga. Yes. Luswahili. Muleka kutujoga. Azene 32 billion yaisha abantu. 32 billion ozileta kati. Ozileta kati. Tekati Buganda bakwata mutwe kwata munnamu mufere munnamu. Oyo mufere munnamu gumugendo kwata. In Buganda we don't need any education, any direction on coffee plantation. Nikwe singo zo zikolako di. Nze nkugambe I have the most modern coffee plantation in my area. Sifuna ngako sente ya government. Tulita is Museveni wasted. 32 billion intended for coffee in Uganda, put it somewhere else. We don't need to be educated about coffee plantation, coffee development in Uganda. Take it somewhere else. Kusomako. Obanku yimbiremu mu commercial break. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. Somaka akaddeko naawe. Extension of privileges, the second trick. Mafia use to humiliate you. The second trick employed by the Mafia is to give a person some privileges
in the form of either a vehicle, which you must return once you are dumped. For example, kino nkisome. I read this. Read it. You'll go to court. Read it. For example, Charles Peter Mayiga, the Buganda Kingdom Premier, who used to criticize Museveni's Longo presidential fleet. He at one time wondered how a person could be escorted by soldiers. Mayiga has been enjoying the same privileges, courtesy of the same government he once criticized. I am not sure of that. This means that if he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges, he would accept to be humiliated in order to retain his current status. I would not be surprised if he accepts to join the central government. Thirdly, mafias exploit conditions such as sickness or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country. However, this is another trick. Much like the illiterate village women I highlighted in my earlier submission, leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore she is ready to accept any changes for this reason. Yachikola. Akadagata yachikola. Yachikola. Nabagamba nti mukatabu. You mean akatokali before Kadaga? Hey. This is 2008. Yes. 18. Yes. Era omusajja bamugaye nti omusajja byayogera bibeerayo. Azanya n'atulinamu n'atujjako stress. That's the mass communicator. Tokujima abantu bakwebaga. Nabaga nti Kadaga ajja kukkiriza bamujoge. Bagenda kujoga Kadaga naye ajja kukkiriza bamujoge. Naye nange sinza kiza kunjoga. Anti sakiwandika nti Kadaga ajja kukkiriza bamujoge. Akkiriza. Asigaze ebitiibwa biri. N'eddagala. N'okufuna finishing akkiriza bamujoge. Ajanjabwe, agende ebweru, avugibwe, akuumibwe. You fear to slide back. Nekibagamba. Soma akalala. Era naawe kikuyombeseza emyaka 10 kubanga otyo okudda mu bwangu. I come from a rich family. Otyo okudda mu bwangu oyombedde emyaka 10. Bali bampadde ki? Amafuta emmotoka nzenjezeramu amafuta. Bali bafuga jawajja kujjanga afukamidde. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, 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 obwolo ni bubi. Katudde wali nkuyigize bwe bazina. Soma akalala. Nuna kuba tomanyi ebintu byonna bive. Soma akalala nze siri mwolo. Bali balowooza nti ndi mwolo, omwolo waawa. Omwolo abeera n'ente. Muganda ganti ompita mugaga nabiralo byanti omusajja ayina ente kato kipa baganda bange ngoma bampente ngo n'omulenzi alowooza mbonanga ajja kunfuula omwolo nzijenga mufukamiridde. Soma akati akata kata mumaze kati akala kalibwa. Yes, that's the second trick. Ndabe. No tebayinza jinkwatiramu. Eriwa. Enesooka. Nene eyokubiri tebayinza jinkwatiramu. Sijja kutambuza bigere. Kati nonye eyokusatu. Kati kanonye eyokusatu. Musajja ogambye babi. Nnyo. Sibankwesembereza. Museveni alina akabinja akajoze nnyo. Akakujoga ne kakujoga ne kakuniyako ne kakunyalako. Naye nga kamala kutegeka weakness ezizo. Okay. Akokusatu. Fearing reprisal from the public. Tusoma ku akataba kayita The Power of Uganda's Mafia. Omutwe gwako kuliko ekifaananyi kya Rebecca Kadaga. Oyo baamumala. Ekya Special Ndakazibwe. Baamumala. Ekya Ibrahim Kitatta. Baamumala. N'ekya Charles Peter Mayiga. Naye nabiwandika tebannabakwatako. Kituufu. Yes. Nasidinga sisimu y'abasajja bano. Kivula ati babinkwatiddemu mpaka nyama kange ronaagenda. Kati soma privilege. Tusomaako okusatu. Obukodyo abamafia mwe bakwatira abantu. During the period of fattening, mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would later be brought against them in future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category, having delivered committed and dedicated service for 14 years. Why do you call it committed and dedicated? It is not you to say it was committed. No, it is him to know whether it was committed and dedicated. It is not you. Bali balowooza ndimbwa.
No. It is him to qualify it as dedicated and committed service. To him, but the public you did nothing. That's why you are discarded. Your service was unwanted. According to you people, one day. Now, because you performed having delivered committed and dedicated service for 14 years, defending Museveni, the Mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially Mengo loyalists. Gwomuganda go gamba what? Especially me. Hey. Avuma katekero. Avuma Nuruisu yani. Aniyama yina Nuruisu. Naruiso minus money zakaba equals 0. Naruiso tumunti kakuwa. Amugura si politician. Sina chenga bana yati bajja. So bovuma wachi. Bakuwa mulimu kuvuma bosanzeyo. Ngolo wako kakabushenga Europe. Kabushenga Europe 100 million ze wantu ndamu. Bayisenyera bamukebera omuntu. Omanyi kwe kyekitegeza muwanga. Akafedde kambala mugawulidde. Bayise mawulisiya Museveni ayise bakabere nyi Kabushenga Europe. Kulubye Europe. Hapo hoteli sisula bano bajja kusasula. Babanja milioni 10 kye bantu ndamu. Nze sisonyuwa. Kumusimu kwa buli ne muggulu. Tolumba mandu. Whoever njokola mulimu kwa Kabushenga obujozo obwo bajja kutunda ebintu byabo. They sell their properties. Their children will pay me. Manja New Vision milioni 10. Kuntu ndamu. Banakalema yabagamba ali wandagala envunyu mugundi mumbugo. Sijja kubasonyowa. Kunsimu kabuli ne muggulu. Balumbe mando bajitabala buli jitabala tayina mirembe. Pakati nkugamba gotojja bisoma nkugamba. To their shock, they cracked a joke and laughed alone. When they switched off my programs from airwaves, both media owners and listeners forced me back on air. The Mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me to work with them. This also looked stupid and it fell flat. They thought I was a pauper who could not survive without a government job. I have survived for 10 years. When the president appointed me president's advisor, to Mwebas declared that I should be thrown into a category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhoozi Kainerugaba. It tells you, this is not my first time, for me to get a salary. I almost smashed Mwebas' head when he wanted to meet me after the television show on NBS Churchman. It was lucky that I was locked in the toilet. Another stupid suggestion was that I should work at New Vision. What type of arrogance is this? Kabushenga declared me, Dr. Kabushenga and Kulubya declared me a madman. Later he wanted to employ a madman. Actually, Kabushenga is not a doctor. Kabushenga was rotating around his grave. No, he's not a doctor. Other people came up with and the Kulubya is not a doctor. Accept my correction. They are not doctors. That I should be employed at the media center. This too was analogous. Me to work at the media center and so on. But your phone opondo is there. What is the difference? Yes. Phone opondo is there. He's an intelligent man. Yes. He's an intelligent man. Yes. He's very good. He's at the media center. So why you? Me to work at the media. Has Ofono ever been a spokesperson of the president? For us, Baganda, a person who moves backward is a Musezi. Me cannot move backwards. You mean okuva Museveni okwogera media center? Sisobola. That's backward. To be a minister. Short break. Museveni cannot. If Muhoozi gives you a job, I do it. You do it. Because now what if Muhoozi says tugenda wa tata? You respect him. Is your command? He says tugenda wa tata. What will you say? Another stupid suggestion was that I should work at a New Vision. That is impossible. When I fell sick, money for medical treatment, Ninazija Wanaluis, I refused. I used my money and went to Nairobi. Teruna kuluma wili kuluma olizi chima. Nazigana. Neighbor wili kuluma olizi. Teruna kuluma wili kuluma olizi chima.
The offer of a job in media center was purportedly to save me from acute poverty in inverted commas. Their real intervention was to bring me under their control. Kakati kankubuulire ti okuva lebankola ebintu ebyo nakola resolution. So twakasoma enkola 3 ez'aba Mafia. Resolution ziwammanga. One, your resolutions, yes, in dealing with the Mafias. In the same way, the villagers of Kalagala reviewed the Kajwa's conduct after the death of his third wife. I have developed a different view about Wamama Mbabas, Jeno Mugisha Muntu, and Dr. Kisa Besige. They must have had reasons for their decisions. Katunyonyole Kajwa. Kajwa yafiira omukazi asooka ku kyalo ewaffe Kalagala. Tebatekinga concerned. Yafiira mu nnimiro. Omukazi owokubiri n'afiira mu nnyumba, owokusatu yafiira mu ffumbiro. Baga Kajwa oyina amayembe. The villagers sat down. Tekiyinza kuba nti abakazi be banoobulwa. When I went through what I went through, I observed. I have a different view about Besigye Mbabazi nani. Nabo babajoga bujozi nga nange bwe banjoga. Number 2, I cannot accept a government job that confines me and a formal structure. Number 3, I'm like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. This is a resolution I made. These are your resolutions? 10 years ago. In dealing with the Mafias? I only support Yoweri Museveni because he supported the efforts to save my political career. I'm always consoled by his last statement after listening to these people fabricated tapes. In almost the same way, the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, metaphorically saying that however ruthless and huge a snake might be, it cannot survive an attack. Museveni agamba nga amaze okulaba teepu nti enfu yaga nti obukolwa mbuyita mutya konze tubuyita butululumi butululumi abaganda bano bukola bwe buti muyita butululumi abagano wabandabiddeko bubunoonya bakazi naga nti Mr. Mirundi, he used to respect me. Yakwetanga Mr. Mirundi? Yes. When a huge snake is surrounded by obukolwa amaliriza kye yayogera tomaliriza yakugamba obukolwa tebusobola kundya bya obukolwa emyaka 10 bya obukolwa ne bwakulya bwandyaki bwasooka ne bukulya more popular than before nakwana omulimu bwakujja we wali sagala bujozi bwakufulumya sagala bujozi batoza nange ndiwe nange osobola okuniya muno niyo mu kitoli kyono kikomya State House otya nogirinnyamu sirigirinnyamu. And I don't expect Mabugo from State House and Okero House. My dame bans Mabugo from State House. Even if my mother dies, when Mabugo from State House. Njokolambala gekobo jozo bunyo ku bantu tebumutunyaku tokomaune tuddamu ne mutunya. Mu Buganda kiri mu mpisa zaffe okuzira amabugo. Yes. Osobola okugazira? Ngaze togaleetayo. Omunyo ffe Mbaganda omunyo gokagwe gutadde gye guvudde. Litu y'amabugo. Munyo? Nyabo bane bamenya amagulu temuyina kimuyambe muli aligaleetayo tujja bamanyija n'emmotoka tuzoki. Don't bring. Kiki oyagala bayambe nnyabo nga mulindo akwadde emmotoka wava wetusobola kumuyamba. Tetukyalina kye tubaagalamu. Tetukyalina kye tubaagalamu. Famire yaffe terina kye baagalamu. Tiyina. Era mama. Naye mumina kye mwagala mu famire yaabwe. Mama wange ngendayo naŋŋamba. Singa tewagenda wa mukama woyo. Singa makulu gange malamu. He was the only Muganda singled out. Museveni tamuyambye yadde nnusu eki. N'akagaali katambuliramu ne bamuhi omusajja bamuyiteegesa ali mu Amerika yakamuweza. Mulinnyangayo ewaffe n'empuli aleese amabugo. Namulaba embooko bweyogeranga embooko neyogeranga akatogo k'omunyarwanda. Abantu bano omanye engeri gye babajoogamu mwe mukkiriza obujozi. Ufewo bagwe. Ya mwe mumkizo obujo. Nze banjogadde. Namakujja wano nakuniwa kona akwata sate 2 billion. Mwena n'abayita. Sate 2 billion n'abayita abalimise emmwanyi. Ye gavana. Queen alonze gavana abalimise emmwanyi. Bajjajja ffe bali mu emmwanyi. Ono yazitulimisa. Era tuddemu kulima emmwanyi. Ye mufu mayiga mufu. Mayiga ye mufu. Naddeno kati kaddeno kanoonya gikanagirira. Uyu mufu. Mayiga musinza support mu Buganda.
I won't tell you. Boroza. I can defeat Mayiga in Uganda. Boroza. Abaganda banyivu. Nobody. No. Mayiga tayaliwo. No. Bobi Wine agenda okuba Mayiga tayaliwo. Ani yakuba Mayiga? Bobi Wine yakuba Uganda n'agijjawo. Mayiga teyaliwo nga tali ya ssente waliwo. I think your comparison is far-fetched. Oli munene. Mayiga bamukyawa nnyo ye mufu. Kati anoonya walandira agenda afukamire wono oriented. The whole of Uganda 32 billion. 32 billion. I love him. That you are dangling 32 billion for coffee production. Right. We grew coffee before you. Mbuga is very organized. Never mind takuwulira. We grew coffee. See, Sagala, my aim is not. The contempt, he says. The people I want to see will see. My Catalin. Yes. I've said one thing. Naberange wakabakanga tudde kabakanga mayiga yaleta soda n'omukaba muyitantebe ntege n'afuka kamera n'ensalako bwenti nze ndova mayiga omanyi omuntu gwerabanga mu buto yime gyesigalawo mayiga naye mulaba muvalyo nanyoka abantu n'abanyoka wano kati adduka awaana Museveni kati awaana Museveni aliko ali mu mwanyi z'abantu mayiga atulaga omusiri gw'emwanyi ogwe guli luddawo omusiri gwa mayiga guliwo ogw'emwanyi I will fight you if you take Baganda to be easy to when you get to 32 billion obayita n'obatuuze ewuwo tuli basiru nnyo Abaganda 32 billion tuli emwanyi nga mu tuwadde sente anti ajaga nti omutamiivu ayagala omusiri gwanga gukolere kiguyisa mwenge okuli mu kibuga abantu ani asinze abantu abangi mayiga agende ku social media nange era yabuuzizza how do you value oyo munnaffe Mirundi ngayagala bagambe teyati mulabanga kazanyirizi yagaye nange muwulire atandise n'okwogera Oluganda tugenda okumubejja ogwo tuli mujjemu buli meeting yonna gye mwabadde mungiina Bobi Wine kasakkiiza ne mundyamu olukwe byanaza Muganda mukwate bampuuga mubawe ayebyo mwamaze edda mwamulidemu olukwe mwamaze ogambye mwabbi ebyama bye sibo ngambye mwabbi ebyama ati mu mumaze sente ne kali sente kubanga ago omanyi nabagambe tibosoma Bible kakati nkugamba nti nakuga I will never enter a senior advisor's office even peeping through it or coming near it. I will never return. Where did you go to sign the contract? To State House for fear. I will never attend a meeting. Nenda bagamba wano nti actually all your resolutions one day I hope I will have the last laugh and the happy ending. Nabaganze nje okufuna last laugh. Nito mulinda bako. Omuziba akugamba. You will laugh last. Omuziba bwaba yanyize nga talidda mu kintu akugamba. Balindebera kaseeko ka musansala. Balindebera kaseeko ka musansala. Olumuziba aganye. Manya ilake baziba. Myama noti muziba. Balindebera kashenku ka musansala. Kashenku ka musansala. Kashenku ka musansala. Kashenku ka musansala. Kati musansala yali mwami w'ekiziba. Nachali wa mukwano gwe. Ngabwe najje wa. Baba ziba babeera ludda ng'oboogerako nnyo. Boda ya Tanzania. Baba tadde ne mugumu. Bakyogerako wamanti oli mu Tanzania. Ne mayiga ne bamuga mu Tanzania. Kakati bakugamba kasola bomwana bwakawali omukwano gwange bamuyitangane kyalimpa bamuma akalunti mweru simusoka mulungi nnyo abasoka Joshua kyalimpa bamuma akalunti simusoka bizandisa abasoka tebafaana bwe bati kakati wene Muganda is highly intelligent bamuganda nti si Muganda naye nze my grandfather yafuna square miles yagabala mu Kanana that's why kitafu yatulekera square miles 76 gwembulyayo Munyarwanda yafuna naye ayireke baziba because of their proverbs. Kakati muziba akoga nti balindebera kasheeko ka musansala. Musansala yalina mukwano gwe Kabaka munne nga nze bwe najja ewamu namuwa omwenge mungi n'atamiira n'ayonoona mu buliri. Kakati musansala bw'azookoka ekiro naga n'abinyumya nti tewali mulala gwe ngenda kuwaayiriza tewali munyampi. Musansala n'adduka n'ayingira ekibira. Kati bw'ayingira ekibira banoonya Kabaka tebamulaba. Naye obwana bwali bugenza okusenya enku mu kibira ne bulaba omusajja ng'akuzizza ebirevu naki n'abubuuza muvaawa ne bumubuulira tuva mu Bwakabaka bwa Musansala. Musansala aliyo? Musansala taliyo.
lwaki taliyo akajende wa munywanyi we akanywa mwala mwanji akanya mu nyumba ya munywanyi we musansala n'ababuuza abaana bakawulira nti bakawulira abaddu bakawulira nti bakawulira abazaana bakawulira nti bakawulira nti balindebera kaseeku ka musansala naddayo mu kibira obwana ne buddayo ne bwogera nti bwe tugenda mu kibira tusangayo omusajja atubuuza musansala musansala yagamba nti wewaba abaana bawulira n'abaddu ne bawulira nti nagenda nenywa amaanwa mangi nenya mu buliri bwa munywanyi wange siridda kati omuziba kasaakuga nti balindebera kaseeku ka musansala aba aganye kati mumwina be omusokasa kati ndobye ndobye wakati ndobye abajja kinaye wakati ndemye anodinale muganda yakugamba nebaka kunyabo omuganda aba aganye when the muganda speaks 3 times goni diro eriyo muganda bali bamuwanga kivumbi baniyo baba mix abali obulisi sente when the muganda speaks 3 times eriyo muganda like me you speak 3 times of a matter get out of me obasigadde kujjayo simu mfumu have refused when a muganda eriyo muganda speaks 3 times of a matter alobye ademye falobye muyinza okutana naye kasaka ndemye extreme way of omuganda ademye aba ademye once a muganda when you are discussing with Muganda era omuganda ayina ekyokubiri kiri bweki when a muganda especially mother nga ayina advice yagala okuba muwala we amutwala kumutula tuguyita ntirigita omukazi akwata muwala we namutwala ku mutwe gw'entula entula muziyita muti endagi nga zibaze bulungi omuganda atwala muwala we ku muti gw'entula endagi kakati when you are talking to this girl and she picks endagi n'agirya it means has been absent minded you go. That's what muganda does. Nefe twalinga ne jajja ngojjayo entula enje ngayogera naawe atoyinza kuliyanga yogera naawe omala kuwuliriza omuganda takes the woman the girl he wants to advise ku mutula gw'entula he talks to you ng'entula ziri ki kweziri once somebody you are advising he picks entula mwogere nga bw'alya kitegeeza omuntu alina interest mu kyobadde oyogera does not even take attention to sentula. But when a Muganda person takes a woman, takes the daughter ku muti gw'entula nobango yogera naye n'apicking entula kakati today let us meet today ngobadde yogera ne mutamani wange mulina bye munyumya najjayo gundi esimu eniyisi gundi eya TV remote oddamu okwogera naye sisobola kitegeeza byogera byonna bikola si byaliko. In my practice if a big person invites me I go with my newspapers. The first 5 months I read through my newspapers. When you are talking nonsense I pick my newspaper and go. I don't quarrel with you. When you see me reading my newspapers where they talking to me sirabye mukantu when anybody that level of arrogance if the whole world was like you how would you survive? Yes, teri muntu atalina dignity. Abantu bagala dignity. That's arrogance, not dignity. Not arrogance. That's pride. People want dignity. Tizoyinza tuyita ku 32 billion otuyite tukulete n'ebyama byo nga naawe sente sizizo sente za gavumenti naye na 32 billion noyita buli muntu kati temulina to mobilize coffee growing in Uganda. What's wrong with that? No, I have dignity. 32 billion sente in 2014 the professor told them that man needs dignity. I need dignity. Museveni at one time said, Museveni said, I don't want to accept the dictation from Europeans. Let us make mistakes when they are our mistakes. Kati tetuyinza kundabira kintu kyonna n'ogamba nti ojja kunzira nonteeke wano ojja kuddamu nniemu
bwe twawukana tuba twawukanye toddamu kundabako. Don't expect Mirundi to come back to State House. Don't expect Mirundi to get a job in the State House. Don't expect Mirundi to work with Museveni again. Mbang. And that's why I'm a honest man. When I work for you, it's up to you. Kasako wasn't one nium, demonium. How you go? That's me. A woman who shapes the future behavior of her former husband is the one who does not come back. Okuva back to yoga and envayo. Museta usolia humiliation. Bayiga. Program nazijako najokeno zamulemerako, and you never talk to them. Then that day wange netuliza. So that's what I'm telling you, Muwanga. The lecture was intended for you. Muwanga, identify what you want. A setback is good in politics. You cannot move from one extreme end of politics to the other. No. People respect if Abaganda tukugamba nti omukwano guva mu ngabo. Do you know I respect Mwenda? I observe the Mwenda as an adversary. Mwenda is a highly intelligent man. I respect him. I used to tell you that in Gowakana. Yes. Yes. After fighting with him, you know, mutoko mulinge broko ne munna batabayina magezi. Mwenda is highly intelligent. Nabuto nabawuliriza. I used to tell you that is highly intelligent. One of the most intelligent journalists here. Tuina chetuita nacho intellect, even support. Tukubuoza. Nebo munajao Bobi Wine. Tukubuoza. Sentimental support. Fickle support. Sentimental support. Permanent support and commercial support. Nkubala. Why is this man inviting the people, very powerful people, to Kisugu County Club? Bonani vajo nabawa milioni 5. Poverty. Obolo ni bubi, obolo nimbwa, obolo ni bubi, obolo nimbwa, obolo ni bubi, obolo nimbwa. Chava baita nabawa milioni 5. 5 million. Nazibawo Kisugu County Club. Obolo ni bubi, obolo nimbwa, obolo ni bubi, obolo nimbwa, obolo bolo, abobolo 5 million bolo abaita ku Kisugu County Club naba 5 story neyoze Tamale Mirundi. Obolo ni bubi, obolo kati nzomala kubada shoot eni ya sente mmeka oli okojese naye kwe kankubulire omukazi najjira ku boda boda izo kugamba mbu ayagala kunywa fish. Guno mwenge gwe bayita gundi bagita batya waliwo gundi akenge katono bwe kati kaliko fishi gundi omukazi ajjidde ku boda boda n'agukusaba kati nze bwezijja bwenti ng'ogaba milioni 5 soka kunteekako wabbali tunyumya byante bannange kalusunga tuli bubi tunyumya byane watunzeeyo mmeka eno season yensaze natunzeeyo ente 10 obwolo ni bubi obwolo nimbwa nekakati beyakuŋŋanyiza bonna mu Kisugu County Club ne banona ne bakazi baabwe ne bana ate bamulimba kati baziridde dda bamutedda kakati bamututedda oliwo omuwala ayimba mbu bamututedda kati ezo tebaziina omwavu ku ssente ate balwadde kati omwana wange bwabba ssente omwana wange gwenzaala tasobola kugula mpuuta tasobola kugula mandaazi tasobola kugula ki naye kakati omwana w'omwavu bwabba ssente ewaka alwala omusujja omulabirawo kakati ku kitebe kya NUP baabategedde dda kubanga ssente ziringa njaga ginywedde bamulaba babadde baavu bazibu babadde obukadde 5 nange ne mbongerayo obukadde 2 ne baleeta recording bali mu Kisugu County Club abawaddeyo obukadde obwobu ku biliyoni 32 ze yafunye omuganda okwata tannaweza na milioni 10 badduse emisinde naye bannange Abaganda tunaabakolera ki ku bwolo buno banna Abaganda tugenda bakolera ki nammwe mugagawaleko ngaffe lwaki temuwasa mu famire ng'ezaffe ezirina emikisa
kubanga nze mbadde ebweru wa gavumenti emyaka 10 nesebo bakuba kundeeridde emmotoka ewakazi kyaliwo sirina bbanja mu banka ya overdraft and I don't intend to get one. Naye Abaganda tugenda bakola Ssaabasajja Kabaka okujjako ng'otuwadde Katikkiro ali developmental naye the big story y'olwaliro bwetyo bwe tugimaliriza Zesta Simon Yanga Lutaya ow'obwolokazine nga programu zegimaliriza aga amazina gali outside